ఫ్యాన్లో ఒక్కోసారి ఇలా స్టక్ అవుతూ ఉంటాయి. చూడండి, ఇది తిరిగినట్లు ఆగిపోతుంది. ఇప్పుడు దీన్ని ప్రాబ్లం ఏంటో చూసి దీన్ని రిపేర్ చేద్దాం. యాక్చువల్గా ఇలాగా తిరిగి ఆగిందంటే బుష్ కంప్లైంట్ వస్తుంది. ఆ బుష్ కంప్లైంట్ చూద్దాం. తర్వాత సీలింగ్ ఫ్యాన్ లాగే దీనికి కూడా ఒక కెనాసర్ ఉంటుంది. ఆ కెనాసర్ కూడా చూద్దాం. కెనాసర్ ఏంటంటే కెనాసర్ అయిపోతే ఫ్యాన్ స్లోగా తిరుగుతూ ఉంటుంది, ఇలాగ స్టక్ అవ్వదు. ఈ బుష్లు పోతే మాత్రమే ఇలా తిరిగి ఆగుతూ ఉంటుంది. ఓకే, స్టార్ట్ చేద్దాం వీడియో. దీన్ని రిమూవ్ చేసుకుందాం స్టాండ్ నుంచి. చూసారు ఫ్రెండ్స్, అన్ని నట్లు ఇటు బిగిస్తే టైట్ అవుతాయి, ఫ్యాన్కి మాత్రమే రివర్స్ అనమాట. తిప్పుతానికి బిగించాలి, టైట్ చేయడానికి తిప్పాలి. ఇక్కడ చూసినట్లయితే మీరు పైన క్యాప్ ఉంటుంది, చిన్న క్యాప్ చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఫ్యాన్ రొటేషన్ అవుతుంది అటు ఇటు. ఆ క్యాప్ ఒక్కొక్కదానికి బోల్ట్ ఉంటుంది, ఒకటేమో మామూలుగా పీక్తో వచ్చేస్తుంది. చూడండి, క్యాప్లు రిమూవ్ చేసుకున్న తర్వాత బోల్ట్లన్నీ రిమూవ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఫ్రంట్ 4 బోల్ట్లు ఉన్నాయి, అవి రిమూవ్ చేసిన తర్వాత బ్యాక్ మోటార్ బోల్ట్లు కూడా ఇప్పేస్తాను. చూడండి, మొత్తం బోర్డులన్నీ రిమూవ్ చేసుకొని చూసుకోండి. ఈ పిన్ అనేది రిమూవ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఈ పిన్ రిమూవ్ చేసుకుంటేనే ఈ బుష్ అనేది పిస్టన్ అనేది బుష్ నుంచి బయటకు వస్తుంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఈ పిస్టన్ అయితే మనం బయటకు తీసేసాం. ఇక్కడ గమనించినట్లయితే మీరు లోపల ఉన్న కోరుకు తగులుకొని ఈ పిస్టన్ అనేది ఎలాగదిగిపోయిందో చూడండి. అలా అరగకూడదు, ఇక కోరుకు తగులుకొని పిస్టన్ అంతా అరిగిపోయింది. ఇప్పుడు మనం బుష్ మారితే ఆ కోరుకు తగులుకోదు, తగులుకొని అలాగ అరగదు. ఇంకా చూడండి ఫ్రెండ్స్, బుష్ అయితే ఇది, దీన్ని బుష్ అంటారా. ఇది అరిగిపోవడం వలన మనం దీన్ని రిమూవ్ చేయాలి. దీన్ని తీయాలంటే వెనకాల ఈ క్యాప్ ఉంటుంది, క్యాప్కి 3 పిన్స్ ఉంటాయి. చూడండి పిన్లు ఇవి, ఈ పిన్ లేపేసాను. ఈ 3 పిన్లని లేపాలి, రిమూవ్ చేసుకొని దీన్ని ఇలా తీసుకోవాలి. ప్రాపర్గా దీన్ని క్లిక్ చేసేసుకోండి. కొంచెం చిరాకు పెడతా ఉంటుంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, పర్ఫెక్ట్గా చెక్ చేసి బుష్ ఇచ్చేసుకోండి. బుష్ అన్నది అరిగిపోయింది. మనకి కొత్త బుష్ చేద్దాం. ఇక ఫ్రెండ్స్ చూడండి, బుష్లు కొత్త బుష్లు 2 తెచ్చాను నేను. సాధారణంగా బ్యాక్ సైడ్ అయితే పోదాం, ఏంటి ఎదర్ బుష్ మాత్రమే పోద్ది. వేసి చూస్తా, ఫ్రంట్ బుష్ తోటి మనకు ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోయింది అనుకో, బ్యాక్ బుష్ చేయక్కర్లేదు. ఇంకా ఫ్రంట్ బుష్ చేసి చూద్దాం.
బుష్ పెట్టేసుకున్న తర్వాత దాని మీద క్యాప్ వేసేసుకొని 3 పిన్స్ ఇందాక లేపిన పిన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ లేపిన పిన్స్ గట్టిగా నొక్కేసుకోండి. కింద ఏదైనా ఎత్తెట్టుకోండి, బలం దొరుకుతుంది. బలంగా ఉంటుంది, ఎత్తెట్టి బలంగా నొక్కేయండి. అయితే పెట్టేసాం. 3 పిన్స్ ఇవి పైకి లేపుకొని దింపుకోవడమే. హార్డ్గానే ఉంటాయి, కొంచెం గట్టిగా ట్రై చేయాలి. ఓకే, మనం ఇప్పుడు దీంట్లో ఆయిల్ పోసేసుకొని స్టేషన్ ఎక్కించేసుకుందాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మనమైతే బిగించేసుకుందాం. బిగించేసి సగం బిగించుకొని అప్పుడు చూద్దాం. ఫ్యాన్ బాగా వర్క్ అవుతాయి కనుక వెనకాల బుష్ మార్చక్కర్లేదు. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇది కరెక్ట్గా ప్రాపర్గా ఫిట్ అయ్యేలా చూసుకోండి. బిగించేద్దాం. మనమైతే ఫ్యాన్ అయితే బిగించేసుకుందాం. స్టాండ్కి పెట్టేసుకోండి, కొంచెం ఫ్రీగా ఉంటుంది. స్టాండ్కి పెట్టేసుకున్నాక బిగించుకోండి. ఇది మర అయితే కొంచెం లూజ్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్, అందుకే నేను క్లాత్ పెట్టేస్తున్నాను. క్లాత్ చిన్న ముక్క క్లాత్ పెట్టి సెట్ చేసేస్తాను. చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎలా వర్క్ చేస్తుందో. మా ఫ్యాన్ అయితే ప్రాపర్గా పనిచేస్తుంది. ఫస్ట్లో ఉంది, సెకండ్లో పెట్టా. చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎంత స్పీడ్ తిరుగుతుందో. ఇంకా తిరగమంటే తిరగలేదు. థర్డ్లో పెడతా. చూసారు ఫ్రెండ్స్, చూడండి ఫ్రెండ్స్ స్టార్ట్ చేసాం. స్టెప్ 1, స్టెప్ 2, స్టెప్ 3,
అటు ఇటు రొటేషన్ కూడా అవుతుంది చూడండి ఫ్రెండ్స్. చూశారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇది వాళ్ళ వీడియో. మీకు కనుక మా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.